The Financial Services Regulation Coordinating Committee (FSRCC), in collaboration with the National Broadcasting Commission (NBC), wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators (IFOs), which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. The Financial Services Regulation Coordinating Committee (FSRCC), in collaboration with the National Broadcasting Commission (NBC), wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators (IFOs), which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC Mai kallo kuma mai sauraro barkamu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na hantsi wanda muke kawo muku kowace ranar Juma'a tare da abokin aikina. Kamar kullum a yau ma za mu tattauna akan batutuwa masu muhimmanci da ya shafi wannan ƙasa tamu a wannan safiya, da fatan kun waye gari lafiya kuma da fatan kuna tare da mu a cikin wannan shiri. Barka da warhaka. Musa, an tashi lafiya? Alhamdulillah. Ya zafin nan kuma? Lokaci. To Allah ya kama Musa, muna da batutuwa da dama da za mu tattauna a cikin wannan shiri. Ba tare da ɓata lokaci ba za mu fara. So, batu na farko wadda za mu fara da shi shine Musa, a kasancewar shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa tun zuwansu ƙaragar mulki Najeriya daga watan 5 na shekara 2023 zuwa yanzu watan 3, wanda kusan za a ce shekaru 2 kenan suka cika cif akan ƙaragar mulki. So akwai batutuwa da 'yan ƙasa suke ta yi akan cewa da shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa sun hau jirgin sama sun fita ƙasashen waje har so 41. So abinda mutane suke magana kai shine menene alfanun wannan tafiye-tafiye. Idan muka duba, Najeriya tana fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa, komai baya tafiya daidai yadda ya kamata, wanda har gwamnatin shugaba Tinubu ta tabbatar da cewa akwai buƙatan a rage yawan kashe kuɗi, gwamnati ta rage budget ɗinta domin a samu a kawo ƙarshen matsalar tattalin arziki. So sai gashi bincike ya nuna shugaban ƙasa da mataimaki sun fita ƙasar waje a wajen su 41, kuma a yanzu haka ma batun da muke nan shugaba Tinubu ya tafi ƙasar Faransa, wanda an ce zai sati 2. Wasu suna cewa ba wai tafiya ne na aiki ba kamar yadda wasu suka tabbatar da haka. Wasu sun ce batu ne na ma rashin lafiya ya fita ƙasar Faransa. A wani dare wannan lokaci kuma mataimakin shugaban ƙasa kuma yana tafiya Senegal. So a ƙasa irin Najeriya, wanda tana da matsaloli da dama, ƙasa ce wanda tana da yawan mutane sama da miliyan 200, kana ga ya dace a ce shugaban ƙasa da mataimakin shugaban ƙasa a lokaci guda sun tashi sun fita ƙasar waje. Bayan haka kuma tafiye-tafiyen da suke nan da aka ce wajen kusan so 41 a cikin shekara 2, wani amfani ƙasa Najeriya ta samu da kuma 'yan ƙasa kawo wannan lokaci? Ahmad, I will describe this as a case of do as I say, but don't do as I do. Yes. Because a leader is supposed to be lead by example. We've had issues of saying our ministers should cut down their convoys, our governors, the vice president, and the rest of it. But there is no practicality, and perception matters in government.
You cannot tell the people to make sacrifices while they see you lavishing resources and living a kind of lifestyle that is extravagant. Traveling 41 times in less than 2 years with no direct investment, regardless of what the uh, presidential media team will say. What the common one man wants to see on the street is to feel the impact of those investments. What have you attracted? And most at times, these 41 trips that the president and the vice president has undertook, they don't go alone. They, most at times they go with a whole lot of government officials, and it involves huge resources. And you and I know the rate of naira to dollar today. It's very poor. It's extremely poor. So, as I described earlier, they are not doing what they said the people should do. Rather, they are saying, do as I said, but don't do like I do. And it's unfortunate because perception matters. How do you expect people to make sacrifices without you taking the lead? Idan na fahimci ka dai kana nufi su shugabanni suna cewa talakawa da kuma ƙanana a ƙasa su tabbata sun ba da gudunmawa wajen rage almubazzaranci, amma kuma a the same time a daidai wannan lokaci su kuma shugabanni din almubazzaranci suke yi. Perfectly. 41 times is extremely too much. And what is the direct investment that they've attracted? Yes, there are people that will try to defend it, but Ahmed, you and I are in this country. You know the pulse of the people. What is the impact of this travel? And we have seen in the past, we should always learn not to forget history. We've seen presidents that have not left the shores of these countries for years, and we have seen the impact, regardless of the regime has then some was a military regime and the rest of it. And now we have a government that travel, try to it's not bad making bilateral relationship, but most at times these Western countries do not really have Africans at heart. We Africans can make homegrown solutions to our challenges. I'm telling you, most of these Western countries does not have Africans, especially Nigeria, at heart. And if you look critically at the heart of insurgency, banditry, we have vested foreign interests. We've had issues that, for instance, Boko Haram. How can you explain that Nigerian army that has gone to Liberia, gone to other places and ensure peace cannot tackle a little terrorist group that started from Borno State not less than 20 years? And later covered almost the whole north. And so you should know that they have, and it's an open secret that the chief of army staff said there are vested interests and they have been having foreign support. We have instances where NGOs will come saying they want to supply food to communities. Before you know, they will say the truck has gotten problem. Before you know, the food or the materials is emptied, and the next thing, the driver just come in, hit the car and move. So this country does not really have Nigerians at heart. Rather, they are fueling some of these crises. We have issues where the United States president and someone in the parliament made a case that US aid Sponsoring terrorism in especially Africa. in Nigeria. Yes, and what has the government, the National Assembly has done? Nothing. The presidency, we have nothing till now. So why must the president and the vice president keep traveling? And if it's for medical tourism or medical purposes,
We have one of the best, the Minister of Health, Professor Ali Pate. Why don't we have such facilities that the president and others can be treated here in the country? Yes, so it's something that we must condemn totally. It's much in less than 2 years, 41 times, and no direct foreign investment that the poor man can feel, no direct impact. Let's be realistic. It's so unfortunate, and I feel it's not too late for the presidency to make the right decision. Traveling to these foreign countries, most especially France, we have seen what is happening in Mali today, what is happening in Niger today, what is happening in those countries. So why do you think that Nigeria will be different? Haka ne, kamar yadda kai bayani Musa, abun gaskiya abun tada hankali ne, domin kamar da kai bayani bai kamata a ce ƙasan nan shugaban ƙasa ƙasa da shekara 2 a ce da shi da mataimakin shi sun yi tafiya har ƙasashe har sau 41. Kamar yadda muke bayani yanzu haka magana da muke nan, shugaban ƙasa yana ƙasar Faransa, mataimakin shugaban ƙasa kuma yana ƙoƙari, ko kuma in ce ma ya tafi Senegal. So kamar yadda kai bayani, idan aka duba su kansu ƙasar Faransa nan da shugaban ƙasa Bola Tinubu yake tafiya, ba mutane ne wanda 'yan Najeriya suke da tunani mai kyau a kansu wanda za su iya taimakon ƙasar nan ba. Kamar yadda ka faɗa, muka duba ƙasar Niger, idan muka duba Mali, Burkina Faso da ƙasashe da dama, sun ma ture gwamnatocinsu na demokradiyya, sun kawo sojoji, saboda a tunaninsu idan shugabannin na demokradiyya ne za su iya haɗa baki da waɗannan irin ƙasashe da muke magana, musamman ƙasar Faransa da ta rene su domin su ci gaba da kashe musu ƙasa. Shi yasa ma suka yi na'am da mulkin sojan nan, domin suna ga sojojin sun fi kishi, su za su iya kare su da matsala. So idan muka duba gaskiya babu wani amfani. In muka duba kuma tafiye-tafiyen nan, yanzu nawa za a sa mai a jirgi, a ɗauki jirgi daga nan zuwa ƙasar Faransa, da za a ce shugaban ƙasa ya tafiya wajen kusan su 20 shi kaɗai. Bayan haka jami'an gwamnati nawa ake ɗiba cikin jirgin nan a tafi da shi, akwai 'yan jarida, ga allowance ɗinsu, ga abubuwa, ga inda za su je su zauna, hotel da za su je su zauna za a biya. So irin wannan gaskiya ba yi da amfani, kuma a zahiri kamar da ka faɗa, ɗan Najeriya har yanzu wanda yake yawo a kan titi bai gani a ƙasa ba wani canji ta ɓangaren tsaro, ba canji. Har yanzu bandit suna kashe mutane, har yanzu lakura suna kashe mutane. Kwanan nan ma cikin satin sallan nan Bello Turji ya kakkashe mutane da dama. So Boko Haram har yanzu suna fitowa, suna iya ɗauka tsakanin Damaturu zuwa Maiduguri, suna iya zuwa sama Hilux ga baki ɗaya, ko kuma in ce Homa ga baki ɗaya na fasinja su ɗauke gaba ɗaya su tafi da shi dajin Sambisa, wanda Boko Haram nan cikin Maiduguri kawai Boko Haram, ƙungiyar Boko Haram ta fara, ta tafi waje, ta je yanzu kusan ga baki ɗaya arewa jihohi ɗaɗɗaya ne wanda Boko Haram ba su kai musu barazana ba. So babu wani ci gaba, babu ɓangaren tsaro, ɓangaren tattalin arziki babu ci gaba, kusan ɓangaren matasa da kusan kowane ɓangare ba ci gaba. Amma shugaban ƙasa ya ci gaba da mataimakin shi sun ci gaba da ɗiban kuɗaɗe suna tafiya, while kuma suna cewa talakan Najeriya shi ya kamata ya bada gudumawa. Idan misali kai minista ne, an ce minista ka rage albashinka, ka rage yawan kuɗi da kake bukata, running cost wajen sa mai da sauransu, ka rage convoy. Idan misali kana da jami'an tsaro guda 10 ne suna bin ka rage su zama 5, waɗanda suke maka hidima irin su protocols, irin su personal assistant, an ce su maka rage domin a samu ɗan gibi, a samu wani kuɗi da za ta taimaka. So a daidai wani lokaci kuma sai gashi shugaban ƙasa shi kuma da mataimaki kullum suna da mabaranci. So ta yaya za a ce ƙasan nan ta ci gaba? Gaskiya akwai matsala, Musa. Kada ka manta, we have the issue of subsidy. From day one on assumption of office, the president declared that subsidy is gone, and that Nigerians should be patient, that we will enjoy the dividend of this removal of subsidy. This is getting to 2 years. What are the benefits? Where are those monies that we have saved from the removal of subsidy? Haka ne, Musa, muka duba kuma haka ne, kamar da kai bayani, a ranar da aka rantsar da shugaban ƙasa wannan watan ya ce ya cire tallafin man fetur, kuma ya alkawari ma 'yan ƙasa wannan tallafin man fetur ɗin shi za a ɗauka a dawo da shi talaka ya amfana. So an cire tallafin nan, ba a bari talaka ya amfana wajen, an ce mutane ba su wuce 10,000 ne wanda suke harkar mai a Najeriya, masu tankokin mai, masu gidajen mai.
suke amfana. Don haka ba za a bar wannan makudan kudaden mutane 10,000 kaɗai suna amfana ba, gara a cire. So an cire, su kuma da suke sayar mana da mai 'yan Najeriya sun ƙara farashin mai saboda babu tallafin, maimakon a sayar da lita ɗaya 150 ko kuma 200 ko 200 da wani abu kamar inda Buhari ya bari daga 200 zuwa 270, an zo an cire tallafi ɗin sun ƙara kuɗin mai ɗin. Kuɗin tallafin da aka cire kuma ba a dawo da shi kamar yadda shugaban ƙasa ya alƙawari za a zo a inganta rayuwar mutane, ayyukan matasa, a taimakawa 'yan ƙasa ɓangaren kiwon lafiya, ɓangaren tsaro. So abun tambayin kenan, an cire wannan tallafin, kuma tallafin na ana magana wajen kusan tiriliyon 5 ne zuwa tiriliyon 6, domin inda ake faɗa idan ka ɗauki tallafin nan duk wata an ce kusan biliyan 400 ne. So ka ɗauki biliyan 400 a wajen kusan watanni 20 da wani abu, kusan tiriliyon 5 zuwa tiriliyon 6. So kuɗaɗe irin wannan manya-manyan kuɗaɗe ina aka kai su? 'Yan ƙasa ba su ga, ba a bar musu kuɗaɗen ana biyan masu harkan mai ɗin tallafi ba, kuma su an cire kuɗin talaka shi bai gani a ƙasa ba. Gaskiya abun akwai matsala sosai. I feel personally it's not too late. We still have over 2 years, and I feel the president should be a listening president, because we have had instances where the people complain and he listened. We have had instances where he listened to the Nigerian Labour Congress in the issue of increase in the minimum national minimum wage, and I believe he will listen to Nigerians, the pulse of the people, the pulse of the nation, the perception of the common man. You can't ask people to make sacrifices, buy fuel at high prices, and we are not seeing what is being used with the money being saved from the removal of subsidy. Frequent travels of not only the president. These 41 travels, we are talking about the president and the vice. We are not talking about other government officials, the ministers. We have over 48 ministers, about 50 ministers. They travel. So it's not too late. And the president is commander-in-chief. The ball stops at his table. It's not too late for the president to make a U-turn. Let's see. If you're asking Nigerians to make sacrifices, let it start from your office. Reduce these travels, and yes, you are the chief marketer of Nigeria. If you must travel, for each travel, let's see the direct impact, most especially on the masses. And it should cut across every part of Nigeria, because people are perceiving that there are certain parts of this country that are not being carried along in this government, in this administration. So it's not too late for Mr. President to make a change. We believe and hope, and we are also praying, just as the Holy Book taught us to pray for our leaders. We are praying for Mr. President that things should change for the better. But as it is right now, is a case of do as I say, but don't do as I do. Haka ne, kamar da kai bayani Musa, akwai buƙatar shi shugaban ƙasa, kamar yadda kai bayani, lokaci bai kure ba, zai iya duba yanayin abubuwa da yake, musamman maganar tafiye-tafiye din nan, wajen kashe kuɗin nan zai iya ragewa. Misali, idan akwai buƙatar a yi tafiya guda 5 ne, ya kamata a rage shi ya zama guda 2, sai a duba wanne ne fi muhimmanci. Kuma idan an yi tafiyan nan an dawo, tun da kuɗin talaka ne, kuɗin 'yan Najeriya ake kashewa, domin idan baka zama shugaban ƙasa ba za ka samu wannan damar da za ka riƙa hawa jirgin ka tafiya ba. Tun da kuɗin talaka ake ɗiba ake kashewa, akwai buƙatar shugaban ƙasa ya rage yawan tafiyan nan, kuma ya tabbata duk tafiyan da aka yi akwai amfani, akwai alfanu. In ya tafi Faransa, me zai je tattauna da gwamnatin Faransa akan tsaro? Me zai tattauna da gwamnatin Faransa akan tattalin arzikin ƙasa? Me zai tattauna da gwamnatin Faransa akan kiwon lafiya ko noma ko wani abu makamancin haka? Wanda duk wanda aka samu ɗaya daga cikin biyun nan, ko daga cikin uku da na ambata, ko 4 da na ambata, gabaki ɗayan su zaka samu a ƙarshe talakan Najeriya zai amfana. So muna fata, kamar yadda kai magana, shugaban ƙasa zai rage duk wani kashe-kashen kuɗi na almubazzaranci da ake zargi gwamnati tana yi. Muna fata shugaban ƙasa zai rage domin ci gaba.
So And also, my final thought on we can leverage on technology. We have seen major decisions being taken by a phone call by from the U.S. president to the Russian president. We even on this platform, we've interviewed people in other countries via Zoom. So if it's the issue of communication, we can leverage on technology. We have Zoom. We have a presidential phone call is not something that is taken lightly. Okay. Once the president pick up his phone to call another president, it's something that is vital, and that communication is valid. The agreement is binding. We must not physically be there for certain decisions to be taken. Haka ne Musa, kamar da ka faɗa, saboda fasaha da yanzu aka samu na na'urori masu kwakwalwa da ake amfani da su, ba sai lallai shugaban ƙasa ma ya kashe kuɗi ya an sa jirgi mai kuma gashi kamar tafiya daga Najeriya zuwa Faransa ko kuma Turai, tafiya ne wanda yana da tsawo, yana cin mai, yana kashe kuɗi, da kuma ɗiba jami'an gwamnati da kuma jami'an tsaro a tafiya je ana almubazzaranci ba. Shugaban ƙasa zai iya kira shugaban ƙasan Faransa ta na'ura mai kwakwalwa wanda yana kallon hotonsa, shi ma yana kallon hoton wancan shugaban ƙasa, za su tattauna, suka tattauna, ya yi doka ta yadda, haka ya zama doka, yawa is binding, ba sai lallai shugaban ƙasa ya yi ta tafiya yana zuwa yana kashe kuɗi ba. Gabaki ɗaya misali in shugaban ƙasa zai yi Zoom zai kira shugaban wata ƙasa, gabaki ɗaya nawa ne gabaki ɗaya, in za a ce a biya ma nawa za a biya gaba ɗaya idan an kwatanta da kuɗaɗe da za a kashe a sa mai a jirgi, a ɗiba jami'an gwamnati da dama a tafi, a sakamakon shugaban ƙasa zai je ƙasar waje. Ya kamata gaskiya gwamnatin ƙasa a ƙarƙashin jagoran shugaba Bola Tinubu da mataimakin shi Kashim Shettima masu duba wannan batu. So wani batu kuma a Musa shine ɓangaren ilimi a Najeriya. Hukumar shirya jarabawan JAMB, wato Joint Admission and Matriculation Board kenan a turance, sun ce sun bankaɗo mutane ko in ce waɗanda suke son karatu a jami'ar Bayero amma ta hanyar direct entry, wanda mutum ya yi diploma ko ACE ne yana so ya je jami'a ya yi digiri. So ta wannan hanya ɗin ta bankaɗo mutane 142 a cikin 148 wanda certificate ɗinsu, takardun shaidansu na diploma ko ACE da suke neman a basu gurbin karatun digiri na boge ne. So ka duba irin wannan abu, su sun nemi a ƙara karatu ne a jami'ar Bayero, kuma mutum 142 a cikin 148 mutane 6 ne kacal aka samu certificate ɗinsu yana da kyau. So idan ba mu manta ba, a baya dama akwai zarge-zarge da dama, wasu suna yin certificate ɗin boge, suna ikirarin cewa sun yi diploma ko sun yi ACE su tafi su je a basu aji biyu a jami'a su yi karatun digiri, wanda mun gode Allah ita hukumar jami'in ita ta lalubo mafita wanda ta kirkiri manhaja aka ɗora kan kwamfuta wanda za a rika duba, domin matsalar da ake samu shine kamar shaidun karatun secondary school irin WAEC, irin NECO, irin NAPTEP, su dukansu suna kan yanar gizo, wanda ba hali ka je kai na boge za a kama ka. So amma su diplomas, mafi yawanci makarantun da suke bada shaidan diploma da AC colleges da polytechnics da muke da su a Najeriya ba su da wannan manhaja din da za a iya gani result kamar WAEC ko NECO. So sai hukumar JAMB ta gano cewa akwai hanya da za a bi domin a rika gane idan mutum yana dauke da diploma mai kyau za a gani, idan kuma boge ne za a gani. So a sakamakon wannan kokari da hukumar JAMB ta yi a Najeriya, wanda dole ne mu yaba mata, shi yasa ta iya bankaɗo mutane 142 a cikin 148 waɗanda sun yi applying suna neman gurbin karatu na digiri a jami'ar Bayero kaɗai, wanda idan muka duba ma da jami'o'i kusan 150 a Najeriya. So wannan a jami'ar Bayero kaɗai ta gano mutum 142 a cikin 148 dukansu gabaki ɗaya diploma ɗinsu, certificate ɗinsu na boge ne, sun sanar ma jami'ar Bayero. So ya kake ganin wannan lamarin Musa? It's most unfortunate that we are still having this kind of issues in this country, and it's laughable. It will make us a laughing stock in the Committee of Nations. I don't think to verify certificates should be an Herculean tax. Yes. And first and foremost, we must commend the Prof
at the helm of affairs, Professor Olorede in JAM. And this is just one of too many cases. And most at times you find these people go unpunished. There is no outcome whatsoever. The highest is they deny them the admissions. And I feel that is responsible for us having these cases repeatedly, because this is just uh, the recent, one yes, out of many. one out of many. So one, we must commend JAM for that, and at least is a step in progress, is a one step forward. And I feel the entire education system must be declared, state of emergency must be declared in the state of emergency, because education is the bedrock of development. Education makes one unfit to be a slave. Education gives you an opportunity to compete anywhere in the world. So I feel the government should declare a state of emergency in education, and certificates should be verifiable, because I know of most of institutions, most especially even the College of Education here in Zim, where the certificate is being produced by printing and minting in Abuja. So it's very difficult for someone to forge, and it's something that is verifiable. So while other diploma awarding institutions, NC awarding institutions, it should be a standard. There should be a standard of how to go about giving this diploma results, and the rest of it, so that we will have to stop this issue once and for all. And if possible, just as we have cards to verify WAEC, NECO, NAPTEC, and other results online, it's something that is doable. There should be a card that the institution you are applying for should be able to verify your result, whether it's genuine, because most institutions write to the institution that you claim you finish or the results you are bringing, and before they reply, most times those people are even about graduating. We have instances like that in a university in the south. So what do you do with those people? They are now about graduating, writing their final exam, and now the school have wrote that they have no records of those students. So the best solution to this challenge is, just as WAEC result is verifiable, you can just give me your registration number, get a card, and check. That is the best way before out. somebody is even given admission. That is the best way out. It should be checked rather than writing and waiting for the institution, because most of the institutions, one, they are understaffed, two, they lack the required. You and I know that technology keep on evolving, and we are not having recruitment as And it it makes is. some people to be lazy. Definitely. So there should be this check, and this is a step, and we must commend JAM, because they are the solely responsible, and I feel the government should give them more chances to make employment, bring in people with technology and the rest of it, so that we'll have less, because it's a laughing stock in this 21st century that people are coming to apply for direct entry with results that are not verifiable, some are fake, and the rest of it. That is, I feel, it's the way out. Gaskiya kamar da kai magana Musa, abun kunya ne kuma abun dariya ne a ce ƙasa kamar Najeriya, wanda kullum muke ikirari mu ne giant of Africa. A Afirka mu ne ƙasa da tafi kowace ƙasa ƙarfi na tattalin arziki, ƙarfi na yawan mutane, ƙarfin soja, da kowane irin ƙarfi da muka sani. So amma kuma sai gashi a Najeriya ne ake samu irin wannan abubuwa. Abun kunya ne a ce a cikin mutane 148 da suka nemi a ba su gurbin karatu a jami'a ɗaya a Najeriya, ba ma duka jami'o'in ba. Jami'a ɗaya ce an samu mutum 142 a cikin 148 da suka nema a ce result ɗinsu na diploma da AC ɗinsu na boge ne. Gaskiya abun kunya ne. A yanda aka ci gaba yanzu muke zamanin na'ura mai kwakwalwa, ya kamata a ce akwai tsari
da wannan abun da ne ya kamata a ce ana yin shi ba yanzu ba, kamar yadda su neko da waye su suke da manhaja da su ana bincika idan mutum ya gama zai je sayi scratch card, kati wanda za a je a kankare a ɗauki lambobi a sa a kwamfuta ko in ce na'ura mai kwakwalwa a yi checking a tabbata sakamakon mutum da yake da shi na secondary school da na gaske ne ko kuma na ƙarya ne. So ya kamata a ce gwamnati ta sa kaimi a tabbata su ma diplomas da ACU ma'ana polytechnics da colleges da muke da su kama daga colleges of education, colleges of sciences, colleges of legal studies, colleges of agriculture da kuma sauran colleges ya kamata ce su ma suna da manhaja ga baki ɗaya kamar jam wanda duk inda ya zama kamar da kai bayani ya zama tsari system ɗin guda ɗaya ne. Idan ka gama ka je ka duba za ka samu ba wai sai a wannan kwaleji ne na jiha wannan kuma kwaleji ne na tarayya ba, ya kamata ya zama tsarin gaba kamar yadda muka sani tun da a jami'a da jami'an tarayya da jami'an jiha da jami'ar mai zaman kanta idan misali ɗalibi ya gama za a tattara bayanansa a kai wa NYSC kafin mutum ya je ma ƙasa hidima duka tsari ɗaya ne. Idan baka gama ba yadda za a tura ma hukumar makasa hidima NYSC bayananka ballantana ka je ka yi rijista, so duka tsarin ɗaya ne. So ya kamata ce su ma waɗannan colleges ɗin ya zama tsari su ɗaya domin a ci gaba. So Musa a daidai wannan lokaci za mu ɗan tafi hutun takaitaccen lokaci, idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya. The Financial Services Regulation Coordinating Committee, FSRCC, in collaboration with the National Broadcasting Commission, NBC, wishes to draw the attention of the public to the worrisome increase in the activities of illegal financial operators, IFOs, which threaten public trust and the stability of the Nigerian financial system. The FSRCC and NBC hereby advises the general public to refrain from dealing with unlicensed financial operators who deceive individuals with unrealistically high investment returns. Make sure to verify the licensing status of such companies and schemes on this website. To report any suspicions of illicit financial activities, call Let's work together to uphold the integrity of Nigeria's financial system. Announcer, FSRCC. Masu sauraron mu barkanmu da dawowa cikin wannan shiri na breakfast show wanda muke kira da Hausa shirin hantsi. Kamar yadda muke tattaunawa za mu ci gaba, Musa, za mu tafi batun rikici da ake ta yi ko kuma cece-kuce da ake ta yi a ƙasar nan na mutanen Najeriya, ma'ana 'yan arewa guda 16 da aka kashe a garin Oromi a jihar Edo State. So akwai wata ƙungiya da ake kiranta Concerned Northern Forum. Wannan ƙungiya ce wanda ta fito ta ce gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin jihar Edo ba su shirya wajen zaƙulo waɗanda suka yi kisan nan ba. Don haka akwai yiwuwan suna sashe akwai yiwuwan za a iya samun ɗaukan fansa a arewa, ma'ana 'yan arewa za su yi ɗaukan fansan kashe mutane 16 da aka yi a jihar Edo idan gwamnati ba ta yi wani abu ba, wanda har sun fara kira ga waɗannan mutane
da suke zama a kudancin Najeriya 'yan arewa sun fara kira da sauran 'yan arewa da suke zama a kudancin Najeriya su dawo arewa su tattara su dawo domin kada idan aka fara ɗaukan fansan a cin musu su ma su samu matsala. So idan muka duba Musa, Najeriya ƙasa ce ɗaya wanda mun sani kuma Allah ya halicce mu tare, muna da bambance-bambance na kabila, muna da kabilu da dama, muna da bambance-bambance na addini da sauransu, amma Allah ya halicce mu kowa ba za mu zama ɗaya ba. Kowa Allah halicce shi akwai yaren da zai tsinci kanshi a ciki, akwai addini da zai tsinci kanshi a ciki, kuma mun sani addini na Allah ne, ba ɗan adam da yake da addini hannunsa. So idan muka duba wannan, an kashe mutane 16 kudancin Najeriya. So su kuma waɗannan ƙungiya ne da bayan su ma akwai wasu ƙungiyoyi da dama da mutane individuals da dama da suka yi ta magana cewa ba ɗauki mataki ba. So har yanzu ba a kama waɗanda suka kashe mutane da ba su ji ba su gani ba, mutane 16. So sai gashi wata ƙungiya kuma ta zo har tana barazana akwai yiwuwan ma za a yi ɗaukan fansa, har sun fara cewa sauran 'yan arewa da suke zama kudu su dawo arewa domin kada abubuwa ya zo ya lalace gaba ɗaya. So Musa, a matsayinmu na ƙasa, yaushe za mu girma a matsayinmu na ƙasa wanda mu ne muke ikirarin cewa mu ne giants of Africa, mu ne ƙasa babba a Africa, yaushe Najeriya za ta girma ne waɗannan abubuwan har yanzu suna faruwa? It's so unfortunate, and my heart goes out to people that lost their life in Edo State. But mankind, humans, we are meant to live together. No person was created to live alone or independent of the other, regardless of your color, of your religion, of your family, or the place you come from. And Ahmed, most at times, or will I say, you don't have the power to choose where you come from, the family you come from. Okay, so God has made it so, and I feel first and foremost, those people involved in those killings are near criminals and should be treated as such. The National Security Advisor, the IGP, that's the Inspector General of Police, and the entire relevant stakeholders in security, the Edo State government should make effort, ensure that these people, these perpetrators are brought to book. Now it's now taking will I say, a kind of religious, ethnic coloration, yes, whereby concern Northern Forum. That's people from the north are calling people that are staying, doing businesses in the south to return home. Yes. For how long? Because there is a fear that there will be a reprisal attack. Yes. So one, I feel it's too early for this group to start making this kind of statement. But so what do they have to do when their families, their loved ones, their business partners are involved? So I feel the government shouldn't have even given time for people like this to start coming out. Yes, because we are meant to live together. If you know the number of northerners that are in the south, if you know the number of southerners doing businesses, and we are living peacefully, we've lived peacefully before, and why now? So these people perpetrating these things, they are just mere criminals, and they should be treated as such. So the Edo State government, the federal government, the National Security Advisor, all relevant stakeholders should ensure that these people are brought to book and should be treated as criminals, as murderers, and so as to escalate the tension, because tensions are rising. They are relatives of people here in the north. They are business partners. They are brothers and sisters of other people. So when the government it seems like it's inactive, or there is no tangible, perception matters. What has government done from the time of that killing till this moment?
So I feel the government should do more, and we should see persecution, we should see arrests. And also, I feel the concerned Northern Forum should please be patient, and I am hopeful and optimistic that those criminals will be brought to book. And we call on the government to hasten whatsoever they are doing, because at this point in time where people as a country we are going through a lot, prices of goods and services, we have economic issues, we have security issues, we don't need any of these problems, these distractions at all. So I feel the IGP most especially should make efforts, and let's see result as soon as possible. But we are meant to live together as friends, as family, regardless of your color, regardless of your ethnic uh, background, regardless of your religion. We are meant to live together. That is how God has made. God has the ability, has the power to do whatsoever He wants. He created, He is the creator. If He wanted, we will all be one. Yes, religion, one religion or one tribe. But He made it so we should be able to tolerate one another, live together peacefully, and we have been living together. And why now? So it's left, because that is the essence of government: security and welfare of the people. And every Nigerian has the right to live wheresoever he wants to, do business wheresoever he wants to. So this should be solely the responsibility of government, and there is no ethnic or religious. I don't want to believe that. Yes. Kamar da ka yi bayani Musa, Ubangiji dai inda ya ga dama zai iya halittar mu gabaki ɗaya mu zama Kiristoci gaba ɗaya, ko mu zama Musulmai gaba ɗaya, ko kuma mu zama traditionalist masu addinin gargajiya. Haka kuma idan Ubangiji da ya so zai iya halittar mu dukan mu zama Igbo, ko mu zama Yoruba, ko mu zama Kona, ko mu zama Fulani, ko mu zama Hausawa. Amma Ubangiji tunda shi yake da power halitta, ba wanda yake zaben wani addini zai fito ko kuma wani kabila zai fito ko a wani yanki ya kamata ya fito a Najeriya. So Allah yana halittar mu ne ba yadda za mu yi. So idan muka duba wannan gaskiya ya kamata su kungiyoyi da kuma mutane individual ɗaiɗaiku da suke magana, musamman kamar irin su Concern Northern Forum ɗin, ya kamata su yi haƙuri, su ƙara haƙuri, domin irin maganganun da suke na yana zai iya ƙara ruruta wutar rikici. So su yi haƙuri, a yayin da suke haƙuri su kuma gwamnati ya kamata su duba. Mutanen na riga an sani ɓata gari ne wanda suka je suka kisa. Ya kamata kamar yadda gwamnan Kano ya yi press conference, ko in ce ya yi media briefing ga 'yan jarida cewa ya kamata gwamnatin jihar Edo ta zakulo su waɗannan da suka yi kisan nan, a zo a yi paredin nasu, a nuna ma 'yan ƙasa a gansu kafin a je a musu hukunci. Ya kamata da gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwa gwamnatin jihar Edo su fito da su waɗanda suka yi wannan laifukan domin a samu a musu hukunci, saboda wannan nauyi ne na gwamnati. Bai kamata a ce an kawo magana addini da bangaranci da kuma kabilanci ba. Wannan criminals ne wanda mun sani a ko ina akwai su. Akwai criminals a arewa, akwai criminals a kudu, akwai a kudu maso kudu, akwai a kudu maso yamma, akwai a kudu maso gabas, haka arewa maso gabas, arewa maso yamma, arewa maso tsakiya, haka a kowane kabila, a kowane addini, ba inda babu criminals. So shi duk inda criminal yake, mai laifi, mai kisa, ya kamata in yayi ne a kama shi a mishi hukunci. Bai kamata mutane su kama magana addini ko maganar kabilanci ba. Muna fata gwamnatin tarayya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Edo za su zaƙulo waɗannan wanda suka kisan domin a musu hukunci. Su kuma waɗanda aka kashe su, muna fata gwamnati za ta iya ƙoƙarinta domin ta ga yadda za a yi a taimaka wa iyalan waɗanda wannan iftilan ya faru da su. So batu na gaba Musa shine maganan sanata na tasha, sanata daga jihar Kogi, wanda idan ba manta ba rigingimu ya ta faruwa a majalisa tsakaninta da shugaban majalisa, wato shugaban majalisar dattawa sanata Gosul Akpabio. Ta zargin sa shi mai neman mata ne, ya ta neman ta, tana da miji da sauransu. A ƙarshe dai majalisar dattawa ta ba ta hutu na wata 6. Bayan an ba ta hutu na wata 6 sai kuma
muka ga ana ta ƙoƙari akan wai za a komar da ita, za a cire ta ma majalisar gaba ɗaya. So a ƙarshe dai mutane sun sassa hannu a rubuta petition korafi zuwa hukumar zaɓe. A ƙarshe dai ta hukumar zaɓe, kamar inda aka ce Independent National Electoral Commission, ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ce, mai incin kanta, ta ce hanyoyi da aka bi domin a cire Natasha ba a cika ba har yanzu. Hakan Natasha ita sanata ce daidai da kowane sanata cikin sanatoci guda 109 da muke da su a Najeriya, har ma da shi shugaban majalisar dattawan Gosul Akpabio. So Musa, ya kake gani, duba da cewa akwai dai mabambantan ra'ayoyi? Wasu suna ganin abun da Natasha ta yi a majalisa bai kamata ba, ta zubar wa mutuncin majalisa, har ma ta tashi ta tafi kasar waje, ta je ta kai korafin majalisar Najeriya kan suna cin zarafin mata, ba ma daga kanta aka fara ba, domin akwai cases din somebody Ireti Kingibe, sanatan Abuja, da sauran sanatoci dai mata da ana cin zarafinsu. So wasu 'yan Najeriya suna gani har ma hukumar tsaro na DSS da sauran jami'an tsaro suka gayyace ta domin su mata tambayoyi akan me dalilin da yasa ta tafi kasar waje, ta je tana korafin matsala da ya faru a Najeriya, wanda ita kuma tana ga kaman hakan ne mafita, ba za mata adalci a ƙasa ba. So wasu suna ga abun da take daidai ne, wasu kuma suna ga abun da take kuskure ne. So yanzu dai an kai matakin da an yi kokari za a cire ta ma majalisar gaba ɗaya, amma ya gagara. Hukumar zaɓe ta ce har yanzu ba cika ƙa'idojin cire ta ba. So ya kake ganin wannan ci gaba ne za mu ce, ko kuma koma baya ne za mu ce? Well, Ahmed, I'm very optimistic that Nigeria is not where we are. We are not where we are as a nation, but We are we are moving forward. making progress. Yes. And definitely, Nigeria will be better. And Nigerians, we should learn to have confidence in our institutions. We should not rush to rubbish our institution. If you will recall vividly, when the issue of recalling of Senator Natasha Akpoti-Oduagan of Kogi Central came up, a whole lot of people predetermined were saying it's already a done issue. Yeah, it's a done it's a deal. done deal. There are a whole lot of forces involved. INEC So she is may not survive. compromised. There's no way she's gone. They were even calling names that will replace her. But There are unfortunately, reverse almost, is the case. yes, there are about 8 steps to recall a senator or a member of House of Representative or State House of Representative. First, it was puzzling because Natasha garnered not up to 60,000 votes, but in few days they said they have about 250,000 signatures. And we have seen videos of people saying they were called out for empowerment and the rest of it. That's notwithstanding, what I want to base on is we should learn to have confidence in our institution. And I must commend INEC. We should not be judgmental. Yes, we should not sentimental, putting emotions in certain things, because these are the institutions we have. They have constitutional backing. We should learn to trust and have confidence. And it's always a case of politicians, whenever someone wins, INEC has done well. When someone fails, INEC is biased. Yes. But we must commend INEC because they've come out vividly. One, they received the petition. Secondly, they said they will look into it. And thirdly, they came out and made it clear to Nigerians that it does not, the requirement for recalling a senator was not met. That means the INEC gave fair hearing. Yes, to that everyone. was extremely fair. So as Nigerians, we should learn to have confidence in our institution, and we must commend INEC for standing on the path of truth. I am not pro Natasha or anti Natasha, but in this issue, I am pro INEC because they have done what they are supposed to do, and we commend them. And I'm calling on fellow Nigerians, we should have confidence in our institutions. So we commend INEC for standing on the path of
of truth. Haka ne Musa, kamar yadda kai magana gaskiya, 'yan Najeriya sun yaba wa hukumar zaɓe INEC da bata yi son kai ba, ta nuna bambanci ba, kamar yadda kai bayani hukumar zaɓe dai ta fito ta saurari waɗanda suke da ƙorafe-ƙorafe mutane 250,000 wanda sun sa hannu suna ƙorafi cewa a cire Natasha a kujeranta na sanata. INEC sun karɓa kuma sun ce za su yi bincike, kuma bayan sun yi iya aikinsu sun ma Natasha ma adalci, sun ce a tanade-tanade da ake bukata kafin a cire mutum daga kujerar sanata, 'yan Kogi Central ba su cika ka'idoji ba. So kaga magana ta gaskiya ya kamata, bai kamata 'yan Najeriya su zama suna da son kai da za a yi abu in dai ana zargi akwai hannun gwamnati, to shikenan ana ga kaman abu zai faru kawai mara kyau. So gaskiya ya kamata ce mutane 'yan Najeriya su rika ma shugabanninsu kyakkyawan zato. Duk lokacin da za a abu karkace lalle mummuna abu ne zai faru, domin akwai mutanen da a cikin shugabannin nan mutane waɗanda suke da kishi kuma suna son Najeriya kuma suna son ƙasan ta gyaru. Idan sun samu dama dole za su ba da gudunmawarsu domin ƙasa ta gyaru. So ya kamata 'yan Najeriya su canza tunaninsu, domin inda muke jiya ba nan muke yau ba, haka inda muke jiya ba inda muke shekaran jiya ba nan muke jiya ba. So kullum ƙasan tana ci gaba ne, kuma insha Allah muna da ƙarfin gwiwa Najeriya wata rana ko muna raye ko ba ma raye, lokacin 'ya'ya da jikoki ƙasan nan za ta yi kyau. So mun jinjina hukumar zaɓe. So abu na ƙarshe musu wanda za mu tattauna sama domin na ga lokaci yana hararan mu, shine maganan jihar Rivers. Kamar da muka sani yana ɗaya daga cikin batutuwa da 'yan Najeriya suke cece kuce a kai. Batu ne kuma wanda kullum idan ka buɗe akwatin talabijin ko ka buɗe rediyo ko kuma ka sayi jarida za ga batun kenan. So shugaban ƙasa ya yi dokan ta ɓaci, ya cire gwamna Fubara na Rivers a sakamakon rigingimu da ke tsakanin shi da ubangidansa tsohon gwamnan Rivers Nyesom Wike. So ya kawo tsohon sojan ruwa wanda yanzu shine administrator za a ce. So idan muka duba shi gwamnan Fubara nan ya yi ta ƙoƙari, ko a ƙarshe a lokacin ƙarshe kafin a cire shi ya yi ƙoƙari zai gabatar da kasafin kuɗi na wannan shekara 2025. 'Yan majalisa suka ce ya je aka hana shi shiga, ya gaba kowa, shi kansa ya gagara gane ina ne takamaiman inda suke zaune domin suna watse ne, saboda sakamakon da farko ya riga ya rusa zauren majalisa. So ya yi ƙoƙari ya kai kasafin kuɗin nan ma gagara, sai gashi yanzu an kawo wanda shi ba zaɓaɓɓe ba ne, ba ma ɗan jihar Rivers ba ne, domin ɗan jihar Cross River ne, ba shi 'yan Rivers suka sani ba. Ya zo yanzu an ce yana shirin zai fitar da kasafin kuɗin, zai abun nan zai aiwatar. So idan ka duba wannan baka gani Musa barazana ce ga demokaradiyya, domin wanda ya kamata a ce ya gabatar da kasafin kuɗin nan yake da hurumi a kundin tsarin mulki bai yi ba, sai gashi wani tsohon soja ya zo ya zauna zai kuma abin mamaki din shine wanda 'yan Najeriya suke ta cece ya gayyato manya-manyan masu ruwa da tsaki 'yan jihan sun je sun zauna a jihar Rivers. So baka gani kaman a ƙarshe in ya fitar da kasafin kuɗin nan kawai za su yi kashe mu raba ne? The issue of state of emergency that has been declared in Rivers is so puzzling, because one, the administrator has pronounced by the president is supposed to bring calm, and mostly in his speech he said he was there to restore peace Because there was a and growing order. violence. Yes. And seeing the members of the National Assembly from Rivers State that visited him yesterday, almost all of them are pro-Wike. In na fahimci ka dai waɗanda suka je wajen shi administrator din mafi yawancinsu jama'an ministan Abuja ne Wike. Definitely. And that was, will I say, that is the main issue. That is the main crisis. Shine bigger player. Yes, is the biggest player in the issue that brought about the state of emergency, because it's the issue of a godfather and a godson, or will I say the former governor and the incumbent governor. So I feel on the part of the sole administrator, he should try his possible best to be seen as a neutral person, because I remember vividly when he sat with the traditional rulers, he
said they should keep politics aside. Funds have been released to him. I don't know whether it's within his powers to present budget and the rest of it. And if you can remember vividly from the pronouncement of the president, he did not make it clear that the National Assembly should take over the function of the legislative of Rivers State. Rather, it was when they were rectifying that they made those recommendations, and that was just one. They also made a recommendation that eminent Nigerians should be put together in order to broker peace between the two warring factions in Rivers State. And we have not seen that. Why is it the issue of allocation, resources, that is believed to have caused the main problem between the Wike and Governor Fubara? Why is it being treated first? So on my part, I feel the sole administrator should try as much as he can, as a former chief of naval staff of this country, someone that has immense respect from Nigerians across board, should try as much as possible to be neutral, to do whatsoever is in the interest of Rivers people, not seen with a party that is part of the two warring parties in the crisis. And we must also commend Governor Fubara for his courage and bravery. He's still in the state, addressing people and the rest of it. But the ball stopped at the table of the Mr. President. He said that the sole administrator is not supposed to make laws or anything without the approval of the Federal Executive Council. So we don't know whether it's appropriate for him to present budget, and if he is to present budget, to whom is he going to present the budget? That is the problem, because budget is normally being presented to the State House of Assembly, and both the State House of Assembly and the executive arm, which is the government, have been suspended. Yes. So I don't know who is going to present the budget to. Let's keep our fingers crossed as things unfold. But my advice to the sole administrator, Vice Admiral Ibas retired, is that he should try as much as he can to be neutral in both parties, because we have prosperity, we have legacy. If not for us, our children, At least. yes, and our generation yet unborn, what will be read about you? Even when somebody died, What will be said about you? What will be said about your children? Can your child come out tomorrow and be proud of the role that his father played? So we call on the sole administrator to be fair, to be just, and to be honest. to Musa, gaskiya ne kamar da kai magana, gaskiya abu dai ya riga ya faru, ba yadda za a yi, domin duk abun da Allah ya rubuta dole zai faru. So amma kamar da kai bayani, ya kamata shi sole administrator ya yi iya ƙoƙarin shi ya tabbata shi bai zama yana ɗaya ɓangaren ba. Ya kamata ya zama shi neutral, ya zama shi baya goyon bayan ɓangaren A, baya goyon bayan ɓangaren B. Ya zama shi kamar yadda ya yi alkawari ya kira sarakunan gargajiya na jiha ya yi musu bayani, ya kamata shi ya zama shi shugaba ne, ba bambanci ya tafi da kowa, so that Rivers ta ci gaba, domin abubuwa su riga sun faru, amma ba yadda za a yi. Shawara ce mai kyau, kuma muna fata zai amfani da wannan shawara. To Musa, ina ga lokaci na daga mana hannu, ina ga daga nan za mu kawo ƙarshen a wannan shiri, kuma mun gode da gudunmawar da ka ba mu a cikin wannan shiri. Muna fata sati mai zuwa za mu zo mu tattauna kan batutuwa masu kyau. Mun gode sosai. To masha Allah, to mai kallo kuma mai sauraro duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na hantsi a yau ranar Juma'a. Muna fata za ku kasance da mu daga ranar Litinin har zuwa ranar Juma'a, ranar ita yau. Da fatan kun ji daɗin wannan shiri, kuma da fata za ku wani lafiya. Ku kasance tare da mu a cikin sauran shirye-shiryen mu. Mun gode.